nilikuwa nalipo 7,000 pale. Per month? Per month. Hapa ananiambia atanipea 20. So my surrogate mothers mulikuwa hapo a few? Okay. I think we were more than 10. Oh, nyumba ilikuwa kubwa ama mlikuwa mnashare vitanda? No, kila mtu na kitanda yake. Okay. Kaniambia, Susan, I want to disappoint you. I was like, how? Kaniambia, you can no longer keep the baby. 7 months and few weeks. I know you're here telling me that we can't keep the baby. We have to terminate the pregnancy now. What? I'm like, how? At like, 7 months. Yeah. Greetings, Tuko family. My name is Lilash and welcome to yet another episode of Tuko Talks. Today we're in Nanyuki and I've met such a beautiful, lovely lady. Her name is Susan. Of course, she'll introduce herself. But her story caught my eye when, I don't know if it's out of lack of knowledge, but knowing that there's actually a system that works on surrogacy and it's a whole system here in the country. For me, I was like, okay, this is very interesting. But her story is not as interesting as we think it is. I think she'll get to explain herself. But as we always say here, we come to be a family. And a family is a unit that holds each other's hands, that we come for therapy. Because if you listen to Susan, you'll realize she does need sisters and brothers and fathers and mothers and friends to hold her hand. And that's who we are to normally our guests. So wherever you are, sit down because this is going to be a story you'd want to hear and learn from. And then we help Susan in every way possible that we can. Yes, Susan? How are you? I'm good. You're good? You can just tell us your names. Or you can just say unaitwa Susan. But let's tuambie Susan, your second name, what you do for now that you're here in Nanyuki. Susan Korea. A single mother of 2. And currently, I'm just managing a few businesses here. Here in Nanyuki. Kwa hivyo tuseme ni business lady. Not really. I'm just managing somebody's businesses. Okay. Yeah. That's hiyo pia ni sawa. Alright, so I think tutaanza story tukija kujua a bit. Susan alienda shule na alifika wapi? Form 2. Form 2. Ulisoma from class 1 kindergarten mpaka form 2. Yeah. Form 2 kaachia shule because I got pregnant. Okay. Ulipatana na au mwenye alikupatia ball aje? Is a neighbor. Oh, neighbor. Yeah. Okay. I think I was afraid of my parents from the word go from when I was young. So when I was in Form 2, my biology textbook got lost. So when I'm in Form 2, you have to pay for that book that got lost. So one day when I was to go and get the book, I met with this guy. He was my neighbor. So he was like, okay, I was going to school for like 5 kilometers every day, cycling with the bike every day. So my bike got spoiled that morning, so I had to put it somewhere. I got that guy there, and then he was like, okay, I can take you home to go pick the book. Then I told him that, well, my dad is going to kill me because I don't even have that book at home. It got lost. So he told me, whatever, I buy you the book. And then I was like, it's okay. He bought me the book. In fact, he sent my uncle, my mom's brother, to go and buy the book. Hey, alimpa hivi pesa? Yeah, 1,000 bob to go and get the book. It was, I think, allowed 800. So when he brought the change, he was told, because I think it's already past lunch hour, we'll go get her bread and soda. We were at my uncle's place. So when they went, those men languages, I don't know what they talked, but my uncle stayed there. So the guy was like, here's the book. Now you have to pay for this book before I give it to you. Allah. And that's how we slept with the guy, and immediately I conceived. What?
So after like 2 months, when I knew I'm pregnant, I told him, it was like, I have no option, I have to marry you. But he was old enough, he was allowed 33 years old. That's so very old for so he you. was old enough to know what's good and what's bad. Yeah. So if I was afraid to tell my parents that the book got lost, what if get you pregnant? So I opted to get married to this guy, a man I don't have feelings for. You just met? Okay, I knew him since when I was young, because he was my neighbor. So when I got married, so I was just trying to love him, but at 22, that's when I'm coming back to my mind and knowing that this is not the type of life I want, living with a person I don't love. Already, I'm pregnant for the second baby. And here he convinced me to get pregnant for the second baby. That's what made me realize this is not the type of life I want. Because he just told me that the family planning injection that I'm using, it is making his back to pain. It is hurting his back pain. Yeah, he's having a back pain. And the doctor said it's because of the family planning I'm using. So I have to stop. That's how I conceived my second child. And at this point you are saying ulikuwa unaogopa kuambia your parents. Ulikuwa unaogopa. So ulifanya aje? Like did you mlitoka mkatoka, because umesema ulikuwa kwa uncle yako hiyo area. Wazazi wako wako hapo? Okay. Hapa karibu na shule, uncle yangu alikuwa anaishi hiyo area. Wazazi wangu wanaishi like 5 kilometers from hii place ya uncle. So huanga anakuja every day. So hiyo asubuhi wenye baiskeli iliharibika, nilipea uncle yangu. Hapo tu. Nikaambia uncle nitengeneze hii baiskeli, nikitoka shule nitakuja kana nachukua baiskeli niende home. Hiyo siku nikafukuzwa kitambo. Umeelewa? Na sasa vile ulirudi home kwa wazazi, ndo uambie, as in at that point sasa zile uko na ball, vile ulirudi kwa wazazi uliwaambia aje? Hata kuna mtu alijua kama niko na ball. Ulitoka tu? But nimetoka, hii ball ilikuwa na allowed 3 months. Ndio nitoka home nikaenda kwa ujamaa. Yeye kwanza hata ndiye ananipangia vizuri, ananiambia, you know what, Monday ukienda utaamka tu kama unaenda shule Monday. Bagi yako ya shule usivae uniform, wewe nguo nyingine, acha vitambu, weka nguo zako 2 3, wewe toka tu. Ukifika kwangu utanibisha, nikifika kwake nipata kama amejitayarisha, hakuniweka hapo. Tulitoka kaida kaniacha kwa sister yake na akarudi home kama hakuna kitu anajua. So umeachwa kama unatafutwa. Then after a few days, obviously wakatuma mtu akasema msimtafute ako kwangu. Na ako kwangu na kuna boli yangu. I don't know what is it, but alisema tu niko kwake. That's how I got married. Na wazazi hawakuleta issues. Waliona okay, this is a responsible man. Jua amekubali. Yeah, and he was mature enough. Okay, so sasa tuko umeconceive baby number 2, ukiambiwa inaumisha mtu mgongo. Hiyo ameshinda. Mwenye advice alijaribu. Hiyo si wewe alijaribu. No, so after kujipata niko na hii ball ya pili, no, hapo ndio unaanza kufikiria, is this the type of life I want? So nilijipata zile stress zimeaffect mtoi. In fact hata sijui hii mimba ni ya lini. Yani unakaa tu maisha yenyewe hata hujielewi. Sijui mtoto ni wa lini, sijui nitazaa lini. So I'm just confused. So time nilipata katoi, she was very tiny, a very tiny baby, because kalikuwa 1.8. So she was very tiny. Na umepata mtoi kwa kliniki tu ushago, unajifungua, unarudi home na mtoto wako. So yeye anakuja kwambia sasa hako ni kanini ulizaa. In fact he was using kana tosha na kapanya. Sasa takakiria veda uchukue kale pati kapanya kako. So the hatred, okay, ujue hapa nilikuwa na ball nimekuja kuchukia mtu. So the hatred ya kushida akiniambia katoto kana tosha na kapanya ikakuwa mingi
I came to hit the guy because I think sijui kani stress nilikuwa nazo. Kuna siku he called, nimeshika simu, nimeshika mtoi, najipata nimerusha yule mtoto. So I was to kurusha ile simu but nirusha. No. So mtu mmoja alikuja niambia, Susan, hata kama ni stress utakuja kuwa huyu mtoto na utafungwa. Na kama ni Charles ataendelea tu na maisha yake. So wewe penda watoto wako. So mimi nitoka tu kwake nikarudi kwetu. Na nikakaa kwetu for almost 2 years. And how was that? Vile ulirudi saa watoto wawili, ulitoka bila mtoto na huko umesema ilienda kusemwa baadaye, sasa umerudi na watoto wawili. And the fact that also ulikuwa unaogopa wazazi wako from the beginning. What I can say, I think my parents are the best grandparents. Oh, that's really nice. So they took very good care of my babies. And also I'm nakuanga responsible because venye nifika home, mimi nikiwa home wanga nafanya kazi zote kama as if in my mind nawekanga I'm just alone here. So kazi zote najiwekeleanga. So sidhani hapo kulikuwa na shida na kukaa na wazazi. Because I could do everything from cooking, cleaning, kukamua, kwenda kutafutia ng'ombe, kushota maji. Hizo zote zilikuwa kazi yako. Zilikuwa zangu. Yeah. That's nice. It's good that your parents walikukubali yake. It would have been another added stress ukirudi na wanakata. So we appreciate your parents at least for that. Sasa umeachana na yeye, umerudi home. Yeah, nilika for how long? I think nilikaga my daughter was almost 2 years. When you huku utafanya hizo kazi zote but you never get a coin. You never get a single coin. So unakanga tu umesota throughout. Hata kupata credit ya 20 bob ni shida. So nikaona hapana, mimi sitaishi hapa hivi. Acha niende nikatafute. Nikaenda place inaitwa Nyahururu. Nikapata kibarua ya hoteli hapo. Worked for a few days. Got somebody mwenye niambia niende kazi Mombasa. And that's how I got myself in Mombasa. So kufika Mombasa, this is a kienyeji who does it. Ulikuwa unichekeshe. So ni mtu ajui club ni nini, because niliishi kuogopa kuingia kwa club. Mzai mwenye alinitia kazi Mombasa alinipata kwa hiyo hoteli. Akaniambia, unafanya kazi vizuri. And the reason why alinichoose because alipata tukiwa wengi. Mzai mwenye alikuwa ametuajiri Nyahururu, kuna mahali alikuwa anaenda. So akaniambia wewe nitaacha kwa counter. So wale wasichana wengine 3 walikuwa wamekaa for more than a year hapo, walikasirika bona huyu ameachwa kwa counter na hata hajamaliza mwezi hapa. So venye huyu aliingia, wasichana sema mwenye ako kwa counter akuja apaguzie client customer meza, naenda napanguza. Mwenye ako kwa counter auzie customer, naenda nauzia mzee. So mzee kitoka ananiambia, kwani wewe unafanya kazi zote hapa peke yako? Kila kitu Nikamwambia tunakaanga hivyo. Ananiambia mimi nimependa kazi yako. Na niko na hoteli Mombasa. Akaniambia mimi nataka ukuje kwa hoteli yangu Mombasa. So sasa hiyo nakaa kwa aunti yangu na niambia ati kuna mtu ananiambia niende kazi Mombasa. She's like hapana usiende. Huko Mombasa watu wanaenda kuchinjwa. Nikamwambia hata sitaenda. So mzee si akaenda na namba yangu. Anakaa na kutumia 500. Anakutumia 200. So hata nikaacha kwenda job pale kuzikuwa lipo 200 daily. So auntie siku moja kaniambia jaribu tu hiyo Mombasa, ukinishindikana utarudi tu. That's how I went to Mombasa with your children. Watoto niliachia madhe. Uliacha kwa grandparents? Hata sikwambia madhe nikitoka. Niliamka asubuhi wanafikiria msichana ameamka kukamua. Wapi? Nikachemsha maji yangu nikaoga nikachomoka. Huko sana nikaenda kwa aunti yangu kutafuta kazi. Nimeget So hapo ndio nijipata Mombasa mara ya kwanza. Acha nikwambie Mombasa watu wako na matusi. Watu wako na matusi. So afa customer anaona haka nika kienyeji kamekuja, so lazima akachokoze.
So nikasema kwa malaya kuja uniuzie, mimi naenda kona nalia. Oi. Sasa mzee anakuja nini mbaya Susan? Ni yule amenitukana. Oi. And that's how I worked. I think nilifanya kazi for like 3 years. Oh. Kwa hiyo club. Nikaanza as a waitress. Mwisho nikakuwa baridi. The first my idea commit suicide ilikujanga. So nikaona mimi nimechoka na life. So that's when I tried committing suicide mara ya kwanza. How did you do it? Okay, how I did it? Nilienda nikanunua. Unajua Mombasa kunakuwa na kunguni sana. So unaenda unasema kwanza unaenda kama unajifanya huko soba kabisa, naambia mtu hii kula kwangu kuna kunguni. Uzie dawa ya kunguni. Mpaka unanunua mpaka pump. We? Kala ka pump kadogo. Kufanya yeah. So nikujanga na ile dawa. Najaribu kunywa hiyo kitu ni kali. Hata harufu. So and I was determined into finishing myself. So nikaenda nikanunua silage. Nimenunua tropicals. So silage nimeamua nitaweka ile dawa. Nirushe silage kwa mdomo nifinye ile dawa iende. And that's what I did. Na after kumeza hiyo so kuzata kutupa evidence yote kuwa kuna kitu kama hiyo nimetumia. Nikachukua kala kachupa ile silage nikaenda nikatupa. Nimeweka tropical kama 5 kwa mdomo. Na bado kitu ni kadi. So nikirudi kwa mlango ndio niliangukanga. And kuna watu wajana walikuwa wanakuja kwangu ndio wakaona nimeanguka, wakaita mama yao. Nikakuja nikapelekwa hosi. So jamaa alitangwa na jirani. Wakakuja kanipeleka hosi. Sikuwa hali mzuri vile. So nifanywa tu first aid hapo. Nikasemekana nipelekwe another big hospital. Mara ya kwanza kubebwa na ambulance. So nilikuja nikawekwa kwa ambulance nikapelekwa hiyo hospitali. Nilitibiwa nikapona. So kupona na haikuwa kesi wakisema ulikuwa jaribu kucommit suicide. Ulitibiwa tu na wakakurelease. Yeah. Okay. So nikarudi kwetu Shao. Hata nimepanga tu nguo zangu kidogo. Hizo vitu zingine niliachaka nimepeana. Because I wasn't seen tomorrow. Sikuwa naona kuwa kuna kesho. So unajua kisha kunywa. I think venye nitoka hapa hosi I was like juu haijafaulu huko, acha niende nikajurie kwetu home. So I gave out everything and nilikuwa nayo hiyo time. Na nini ilikupea stress sana hivyo to a point ukafika ukasema I just want to leave this place? I don't know what, but naonanga I think zile vitu bado unaendanga nazo umeanzia. The marriage did not work. So nimeishi kujichukia that this guy took advantage of me and hakuna mtu aliona. Okay, kuna watu nilikuwa na blame although I am not supposed to blame them. I was 17 years old. So sikuwa nimekoma. This guy was mature enough. Yeah. He knew what he was doing. So I was like, this guy took advantage of me. Nimepata na mtu mwingine. Tumesumbuana bado. Okay, I wasn't proud of kazi yenye unafanya. So it was a pile up of vitu tu zinakupiga stress. Yeah. So nika for how long? And then nika for some time. Nikitoka kwa hiyo nyumba kuna mahali nilikuwa naenda napo kwa kichaka. Nakaa na jaba. Na nikibeba kamba sinaweza niweke pale nijinyongea pale. Nikibaki home kwetu I'm like na nikiweka kamba pale sinaweza jinyongea pale. So the thoughts. So I'm like, okay, what if I starve myself? Unakaa even for 3 days without eating, without taking water. But just like that. Until kuna jamaa mmoja wangu rafiki yangu Facebook aitokaga Nairobi. Akuja kaniongelesha. Akuja mpaka huko kaniambia Susan, sikiza. Si ati juu umeanguka utainuka tena. You have to start all over again. Akaongea rafiki yangu mwingine msichana akaniambia wewe fanya hivi. Kuja Nairobi tutafute kazi hata kama ni kazi ya nyumba. You have to start all over again.
From somewhere. Yeah, from somewhere. Hata kama niko tafuta kazi ya nyumba. I was like, it's okay. Kenda Nairobi. Kaanza kazi ya nyumba. Within 2 months, I think nilikuwa nafanya kazi nyumba 5. Unaingia ukitoka, hiyo kitoka. Unajua, mentally I'm not stable. Yeah. So nikikuja kwako, I will not deliver. You will not be 100%. Yeah, because mentally I'm not stable. But wewe ukiniajiri hujui kuwa siko sawa. So mimi ukiniongelesha tu utanitetesha, obviously ukipata hii sijafanya vile nafaa kufanya. Mimi hata sikuwa nakuongelesha vibaya, nilikuwa nakwambia acha tu niende. Alafu nikajua sasa kutafuta kazi online kwa bureaus. So nilikuwa natoka hapa naenda kule. Nafanya kazi na huko ni ngumu sana. Hiyo siku sitalala nikitafuta kazi kutusumbua mke. Nilipata maarifa moja. Kai. So Nairobi hizi nyumba zote umefanya hakuna malipo. Juu ukikata wiki 2 anakuambia hakulipi. Sasa umekaa wiki 2 umeamka asubuhi unaambia mtu mimi naenda. Obviously una stress pia. Kugira unaenda kazi zinakuwa ngumu. Pesa yenyewe unalipwa na kazi yenyewe unafanya. Hawezi. I think mali nikaanga tu. I think I stayed for 2 weeks. Nilikaa sana. 2 weeks. So uko hata nikitoka sikuwa na mahali pa kwenda. So I was like taenda ushago. Nikatoka nikakaa pale Allsops, kuna hapo ka bridge hapo chini. Ndio nilifika hapo nikaketi. So nafikiria na scroll simu na shida nitaenda wapi. Niende ushago au tafute kazi nyingine. Hapo ndio nikapata sana mtu. Jamaa akakuja alikuwa na kafilda. Kuja kasimama akakuja mahali nilikuwa. Akaniambia uko sawa, nikamwambia niko sawa. Nikaona akaniambia unaenda town, nikamwambia Akaniambia naweza ku drop. Nikachungulia gari nikaona akona dem. I was like it's okay. Nipeleke tu. So niliingia wakaanza kuongea Kikuyu. So naambia muulize kama atawezana. So the lady akaniuliza hakuwa anajua kama mimi ni Mkikuyu. Huyo msichana akaniongesha Kikuyu akaniuliza kuna kazi wako nayo? Niambia kama nitawezana. Nikamwambia mniambie ni gani. Kaniambia ni sawa. Tukaenda mahali wakanieleza ile kazi wako nayo. And then I was like, well, it's a big good deal. Because ilikuwa sasa hiyo kazi ya surrogate, ni kwa surrogate mother. So sikuwa isikia kitu kama hiyo. So sasa hiyo ndio amenieleza. And then I was like, nilikuwa nalipo 7,000 pale. Per month. Hapa ananiambia atanipea 20 per month. Unaona pesa mzuri. So I was like, na kuna kazi ngumu nafanya. So akaniambia tufanye hivi. Tutapitia hospitali inaitwa Jenny's. Iko pale opposite Kenyatta Market. Ukipimwa ambapo uko sawa, sisi tunaanza process. Tukaenda nikapimwa, everything was okay. Kwanza nipimwa apate blood group yangu ni O positive. Na alikuwa ametafuta O positive for some time. So they were like, wanapiga blood wanamwambia hata kuna tumepata O positive. Na hataka tusichana tudogo yote nilikuwa. I think sasa nimegain weight so nilikuwa kasichana kadogo. Hataka mtu akona mwili. So I was like, tukaanza process the same day. I started medication hiyo siku. So after 2 weeks wakafanya ile transfer nikawekwa ile embryo and then I started the process. Haikuwa kazi ngumu by the way. Kuza kuna kitu unafanya, unapikiwa, unaosha nguo, unakaa tu hapo hivyo month ifike. Na sasa unakaa kwa hiyo nyumba yao? Yeah. Or they had a house for you? Yeah. Okay. Tulikuwa wengi. Mlikuwa wengi sio peke yako? So ma surrogate mothers mlikuwa hapo a few? Okay. I think we were more than 10. Nyumba ilikuwa kubwa ama mlikuwa mnashare vitanda? No, kila mtu na kitanda yake. Okay. So every room inakaa tu watu wawili. Iko na bed mbili. So we stayed for some time. So I think ilikuwa allowed I think when you were confirmed heartbeat ndio mwenye nilikuwa nimembebea alisema yeye hataki nizalie Kenya,
ataka niende country yake kwenye yako. Alikuwa country gani? Alikuwa Laos. So huyo manager wetu akakuja kaniambia kwa hivyo na hivyo na hivi. Kaambia it's okay. Kaniambia amesema ukifikisha 6 weeks, 6 months atakukujia. When ifika 6 months huyo jamaa akakuja. Unajua hataki tupatane na yeye. Mtu nipatana na yeye airport. Nikienda. Na alikanga Kenya like for almost 2 weeks kutoka afike. But manager wangu hakuwa anataka nipatane na huyo mtu. So mimi hata tulipatana na yeye a few hours. I think like an hour before to board plane. Yeah. So alikuwa Afrika ama mzungu? Alikuwa tu anakaa tu Muhindi, anakaa kama Mchinko. Okay. Yeah. Cause Laos unaona iko between Vietnam and China. So anakaa tu kama wa China. Okay. So the guy came for me. Tukaenda. So mmoja alikuwa ananiambia usijali, everything will be okay. Usiogope, huyu mtu wako sawa, tumekuwa tukiongea na yeye. So tukaenda na yeye. By the way, he was a good guy. When he was treating me well. Alikuwa ananitreat vizuri kabisa. So vile ulienda ulikaa kwao ama alikutafutia nyumba yako? Anitafutia apartment. Okay. So nikaenda amechukua apartment. So siku ya kwanza nilifika. In fact hata sikubebaga hata nguo. Aliniambia nisibebe kila anything. So I had just a small backpack. Akaniambia tukifika kitu ya kwanza nitakubaia manguo zenye unahitaji. So when tulifika the following day tukaenda mall tukanunua nguo zote zenye nahitaji, everything ninahitaji. Akaniambia anaenda kwenye anafanyia kazi, aniache kwa hiyo town. So ameniacha mahali kama Nairobi, ameenda kazi mahali kama Mombasa. Huko hujui mtu yote, hujui hiyo lugha yao. So but amekufanyia shopping, obvious kuna vitu tutakuwa nahitaji. Akanitoa hapo nje kaniambia ukihitaji kitu yote utakuwa unachukua pale. So yeye alikuwa anakuja every weekend. Anakuja anaangalia kuna kitu nahitaji, anarudi anaenda. Peke yake tu? You did not question mtoto na bebea mtu peke yake? Ama ulisema tu bora kazi? Alikuja siku moja. Kaniambia wakuja kwa na wengine, then she was like, so that meet my spouse, this is Alex, my spouse. I was like, yeah. So mpaka wanakisiana ukiwa hapo. So I'm like, hey. Hizi vitu sijaiona Kenya. Tukumbuke ni kienyeji. Bado mimi like kienyeji. Unashaka. And for them it's very open and okay to be gay. Yeah. Yeah, I think nilienda kupatana na akakuja tena akaniambia he isn't comfortable nikiwa mbali hivyo, so hata kanipeleke karibu na kwake. They came for me na akaniambia mahali umefika you cannot fly, so itabidi tutatumia tu barabara. You are like 8 months now ama? No, that's 7. 7. Hapa nimekaa just for 1 month. 4 weeks. Okay. So nikarudi tukaenda na yeye kule. Ilikuwa decide to drive more than 10 hours. Wow. Ulichoka? Okay, si kuchoka sana cause mtu anakuangalia vizuri. This guy was hata nasemanga kama nitawaiolewa Mungu anipatie bwana kama huyo. This guy was good. This guy alikuja kumassage miguu. Hakisha umelala, then he's like, nitatoka hapa ukilala, nitacha kama umekula. Nakwambia hata ukikataa kukula atakulisha. He was that nice. It was so nice. Yeah. So tukaenda hiyo town nyingine. So after like 2 weeks I can chat jioni, akaniambia he isn't comfortable nikikaa peke yake. Was like, unaweza kubali kwenda kukaa kwetu. Na tulikuwa tumemeet na sister yake, his sister was so nice.
she was even a doctor, so hata yeye alikuwa anakuja kuniangalia, kuna dawa alikuwa anakuja kuniduga, kuna madawa alikuwa anakuja kunipea. So I was like, kamuuliza sister kwa anakaa home, akaniambia so I was like it's okay, naweza enda kukaa huko. So the foreign day jamaa akakuja, yani uso yote iko led, wani kama mtu mwenye amekesha kilia. That's what venye alikuwa nakaa. So na alikuwa ameniambia atanikujia jioni, so amekuja asubuhi. I was like we have to go. So najuza ya asubuhi yote mpaka anakuamsha kuzidi aliniamshanga yeye, hata ndiye anaingia kwa briefcase yangu ananitoa nguo zenye nitavaa nikiwa kwa bafu. Then he's ni haraka we have to go. Tukatoka so drive like 2 hours. So nashindwa nini na unaniambia kwenu ni huku, kwani sasa huku ni wapi tunaenda? Na sasa nimekuja kujua tunatumia, unaona barabara tulikuja nayo, hiyo barabara hiyo bado tuko. After 2 hours akasimamisha gari, akaambia mwenye walikuwa na yeye a drive. Kaniambia Susan, I want to disappoint you. I was like how? Kaniambia you can no longer keep the baby. 7 months and few weeks. I know you're here telling me that we can't keep the baby. I'm like how? I don't know how to tell you this, but the fact is we can keep the baby. We have to terminate the pregnancy now. What? I'm like how? At like 7 months. Yeah, that's what I was like knowing. Mimi nikafungua gari nikashuka. Nikaenda nikakaa mahali. Akaja kanipembeleza. Kaniambia now let's do this. Let's go somewhere in Tuko. I explain to you, you're gonna understand. Nikaingia kwa gari. Tukanyamazia na hiyo safari. Yeah, almost another 10 hours. Tunarudi pale tulikuwa. So hivi venye unajua kitu imenishtua. Obvious hata pressure nikia imepanda, headache. So siko sawa. Kufika akachukua apartment nyingine. So anaweza kana kwa sababu nikamwambia mimi na watu na kichwa. This guy is a doctor. So ananiambia hata nipea dawa ya kumeza, hata nidunga sindano. So akaenda kuja na sindano akanidunga, akaniambia nilale. And then he was like in case of anything unaweza niambia. Kumbe ile dawa amenidunga ni ya kutoa hii ball. Oh my god. So after 3 hours nasikia discomfort. This guy is coming after like 30 minutes. Are you okay? Nikakaa sasa astaki kumwambia niko na hiyo discomfort. Like after like 2 hours ile uchungu ikazidi. Nikamwambia niko na uchungu mingi sana. And then he was like I knew. Akaniambia toke huko anipeleke hosi. Tukatoka hapo tukaingia hosi nyingine. I think kitu ni ya best yake. Hizi tu unaona hizi tu hospital kwa back street. Akanipeleka kaos kama yako. Niliteseka. Niliumwa. Nika labor pains. More than labor pains, I think. I have labored before but that wasn't even. It wasn't even close to the labor pain I had. So I was like, this guy amechukua passport yangu, amechukua simu yangu, so hakuna mtu anaweza ambia kwenye niko. Now what is happening? So nilikuwa naona nakufa. Mpaka macho haioni. Naona giza, nilikuwa na uchungu. Mpaka I think walianza kupanic after almost 10 hours. They were like no. Kuzo alikuwa anaitana huyu jamaa wanaongea na hapo nje. Akaita daktari mwingine. I don't know whether the doctor or the father. Lakini huyu asikii kizungu. So anaongea tu kilao. Hiyo time niko na uchungu. Hata sijielewi. Huyu baba alikuja. He was an old man. So unasikia he is shouting at them. Sijui anawaambia aje. Huyu jamaa alikujanga akanitoa ile maji nilikuwa nimewekwa na waongelesha. So unasikia anawakorofisha. Akanitoa ile sindano. Alitoa chupa, akabeba ile chupa, akanishika mkono. So mimi venye kwanza nimemwona nimshika nikamwambia just help me.
I'm dying. Mtu anakushika anajaribu kuambia pole lakini ujui vile anakuambia kuzusikie. So akiongea unaona hata anaweza waslap. Tukaingia akanishika akanipeleka kwa gari. Hawati kuja kuingia kuna venye aliwashautia ni kama aliwaambia asiingie hiyo gari yake. Tukaingia tu na yeye kwa gari. Tukaenda akanipeleka another big hospital. Kwa nini sasa nikasaidiwa hiyo nini ikatolewa. So I think juu ya kuleba na nilikuwa nimesumbuka for so long. Kitu hata venye ilitoa sijui hata sikuona kitu cause macho ilikuwa inakaa kama sioni vizuri. I can't see nini niko mbele yangu. So what happened I don't know. Lakini najuanga ilitoka. Sasa ile uchungu ikaisha. So ulitoa, you didn't push of course. I pushed. You pushed. Oh, yeah. You pushed it is a big baby. Yeah, that's a whole baby. Yeah. So you have literally kama una give birth. Yeah. So I just pushed. And then I think sijui cause I think when you push ni kama nilijisahau. Juu sasa niliamkanga nikajipata in a different room. Sasa feeling much better. Nikiamka msaa yako hapo na kulikuwa na mama wengine. Na huyu jamaa ako hapo. So huyu jamaa sasa tunaongea naye juu tunaelewana. Lakini hao hasikii kizungu anajaribu kuniongelesha lakini hatuelewani. Huyu mama walikuwa I think walikuwa yani ni wazazi tu kuzu. Huyu mama aliendaga kaniletea chakula akakuja kanifeed. Huyu jamaa venye alikuja nimwambia I just want to go home. Hakuna kitu nataka. I just want to go home. Sasa mwenye alikuwa ametaka mtoto akue wake. Yeah. Okay. Akajibu niambia no we have to talk na niambia can't talk. I just want to go home. Because alikuwa anaenda kuniongelesha nafunga macho. Namwambia manage it. I just want to go home. It was a good guy because the same day I had a book flight yangu. So I miscarried like today nikaka was sick the following day. Then siku nyingine nika travel. Paka kuna vitu alikuwa anakuja ananiweka ananiambia hizi adhika fadhali nikuwekee maji. At least itakusaidia kuwa na nguvu ukitravel. Una travel ni time ya corona. Cause I think ndege yetu ndio ilikuwa ya mwisho kuingia Kenya ndio kuwa na lockdown. Cause tukiwa Ethiopia hata kuna kama huko na Kenya passport uko naingia hiyo ndege. So bado uko na stress. Hii safari nimesunguka cause nikuja safari ya almost 32 hours. Juu nilikuwa alikuwa amekosa ndege na mimi nimemwambia I don't sitaki me do whatever you can do because I just want to go home. So ile ndege alibook nilizunguka. Nilikuwa mastopovers. Nilikuwa na mastopover cause nitoka kutoka Laos nikaenda Bangkok, Singapore, Dubai, Ethiopia, Kenya. Hayo umezunguka. So nilizunguka. Sasa hiyo don't forget I'm still breathing. Yeah. I think I'm traumatized and weak. I'm still weak. Alafu nafika Kenya na wenye tulikuwa nafika mnapeleka quarantine for 14 days. Na hiyo quarantine nani alikuwa anakulipia? Nilikuwa najilipia. Alikupea pesa? Nikiwa airport alinipatianga pesa. I think alinipatianga around $4,000 nikiwa airport. Na yeye amekulipia ndege. Amekulipia ndege. So me venye tu nifika nikamtext nimefika, I blocked him everywhere. Although atalikuwa anajaribu kuni reach out like kuna time I think kuna time tuliongeanga akanielezea kila kitu but sikulidhikanga. So the reason for you to terminate the pregnancy ilikuwa because I'm an African. Okay. Venye alienda akaambia wazazi kuwa amebebwa mtoto na Africans, wazazi walikataa. Did you ever speak to his partner? Wewe mlikuwa tu una deal na yeye? His partner was jealous. Tungeongea na yeye. Alikuwa anaona ni kama hapo unaharibu hesabu hapa. Partner yake hata kuna siku alikuja kan threaten. He was a Spanish guy. So he never liked me from the word go. So unaona hata upartner ndiye ni kama sasa wakishikana na wazazi wakasema wanataka kubeba mtu hii
na African. Wow. So umerudi ushago sasa after umefly, umekaa quarantine 14 days. Yeah, I went back home. I stayed home for some time. Usabu bado I'm not okay mentally. Yeah. Ikitu Imekutraumatize. Yeah. So nilikaa for some time. Nikaona I just want to be alone. Takukaa mahali peke yangu. Nikatoka hapo nikaenda Nairobi. Nikatafuta nyumba. Nikaanza sasa kuishi Peke. Naishi peke yangu. Hata hakuna kitu nafanyanga. At least ulikuwa na tu pesa. Yeah. But alikupea pesa mingi. Yeah, kama okay. Sasa I think I wasn't seeing tomorrow. You were just living for now. I was living for now. Because hata nikiwa kwa hii nyumba nilikuwa nakaa nasema na nikikaa hivyo bila kukula sinaweza kufa tu. Naweza kaa for 3 days without eating, without drinking water. Unajua mwili itaitisha, si wewe tutaiambia kule. Wewe mwenyewe ndio utapiga best yako. Niletee kitu. Mimi niko mgonjwa, niko kwa nyumba niletee maziwa. Hata sifungui job. But nyumba ya kazi iko mbele na kaka nyumba kanyuma. So kuna customer anajua mahali unakaanga, what you do, atakuja mtu achikuja kukuamsha, umuuzie, ndio unamka unamuuzia na rudi kwa ile nyumba. So one of my friends when alikuwa huko, I notice I'm not okay. Huwaga nashukuru huyo jamaa sana because if I were him I couldn't take care of somebody like how he did. Huyo jamaa alifikanga alikuwa anahakikisha nimekula breakfast, nimekula lunch, nimekula supper. Nikanunua zile dawa tena zile za depression. I bought in different chemist. Nikanunua hii chemist na nikanunua chemist nyingine. So zilikuwa like 20 tablets. So nikakuja nikasema hizi nikimeza hata venye sasa mwili iko weak siwezi amka. Nikachapa nimeandika kabarua, oh mom take care of my babies. Ile pesa ilikuwa kwa simu yangu zote nikatubia mamangu. And then so I was like hapa hii ni sure bet. Yeah. So venye nilala yule jamaa alipiga simu yangu sana. Akaona sishiki. So ate alikuwa ananiambia, alikuwa anakuja kwa nyumba, anapata tu nimelala, anajaribu kuniamsha, anambia achana mimi. So anaona hii ni usingizi tu. Akatoka kazini akaona hapana, amelala sana. Na mtu nimemwambia mara mingi mimi nimechoka na maisha, hata kujiua. He's like no, usijue, I'm here for you. So huyu jamaa akaona media nimeonekana kitoka nyumba yake, tena akaona katika barua. Kaniambia media nimeonekana kije nyumba yake na si mara moja au mara mbili au mara tatu leo. So nitamba media nimemu. Akaenda police station, akapiga report ya maskari wakakuja. So wala maskari ndio walikuja wakanitoa kwa nyumba wakanipeleka hosi. So kupeleka kwa hosi, yule daktari mwenye alikuwa ananipea hizo dawa ndio tu nilipata. Sijui venye alinipima kuzasema kana zile dawa cause I think ujamaa alipata tu packet. Akajua. Wewe kabeba tu nini. Akaambia kama ni hizi dawa aziwezi mdhuru sana, huu ni glucose tu tutaweka. After sometimes ataamka. Atarudi. Na sasa hiyo hata hakuna mtu yenu anakuelezea uko wapi. The pain was too much, so I was even hurting myself. So nifika mahali ya kuteka knife, najilalua mahali. So nikiona ile damu ikitoka hivi, nasikia poa. Nasikia nikaa nimetulia. So the following day cousin yangu anajua no. So ile imekuwa ikiendelea. That's why you haven't been talking. So napata kwanza hiyo siku niliamka nikapata simu yangu imepigwa. So kazi yangu ananiambia Susan, yani ukienda you have been going through all this. Natumeka hapa na wewe. Natumeka hapa. Nini mara ngapi nakuulizania nini nyumbani nini nakusumbua? Na umpatia tu kitu funny. Hata siko na boyfriend, anambia ni boyfriend tunasumbuana. Anambia Susan, watakujua boyfriend? Yes, nampenda.
Mimi nipatie namba boyfriend yako. Uko na namba boyfriend? Una boyfriend? Una boyfriend? So hiyo siku sasa ndiye alijua what has been bothering me. Tukakaa naye, alikuwa anauza mtushi huko Milltown. So tukakaa naye akaniambia hapana. Nafanya hivi. So tunaweza kwa tunauza na wewe huko soko. Nikamwambia hata si lazima tuende na wewe. Nitafute kibada yangu. Nitanunua mbele yangu mimi mwenyewe. Nianze kujiuzia. So that's how nilifungua bill zangu ya kwanza. Nikaanza kuuza hivyo. So hata nikakaa kanyumba kalikuwa kadogo. Juu hata yeye kukaa na mimi. Nilikuwa naona bado ni mzigo kwake cause a family person akona watoto mnakaa kwa bed sitter. So alikuwa she tried her best. So nikamwambia mimi acha nitafute hata kama bed sitter nijikaishe. And the motorbike business was doing good until sasa sijui kama shetani naye alikuja akiwa wote. Nikaanza unafungua bill. Unasikia yenyewe unasikia Jeff ile kitu amefungua ameketi na hapa chini. Unafungua kitu ya like kai. Ini sasa imefungua. Haiwezi rudisha hata kuta pesa yenyewe umeinunua. Nikakaa huko then what happened? Okay, ndio nitoke huko. Brother wangu akawa huko anahama. Amepatwa swa mara pengine. So akaniambia fanya hivi. Si ukuje uniangalilie nyumba zangu huko na kona salon tao. So utakuja unisimamie hizo biashara mbili. So I was like at least siniende nifanye kazi zenyewe sitakuwa nachomeka sana najua mtu shina kuanga una shida pengine kuna jua pengine kuna mvua. So like acha niende huko. So nikamanyeli nikauza zile vitu nilikuwa ile stock nilikuwa nayo nikakuja sasa huko. Sasa nilikuwa nikimwangalia hizo biashara zake. So mimi sikumuuliza utakuwa unanilipa ngapi. Ulisikia tu unatoka na ni brother yako? Acha nikuje nisikia ile pesa nalipwa. How to say how much? But it's in life. It's life. So for the time being na mwanga. Okay, huko kuna ya BNB zake naangalianga na namwangalilia salon. Hiyo salon. Currently that's what I'm doing. So Susan, sasa unaweza taka kupata kazi nyingine? Yeah. If I can get something that I can earn more than what I'm earning there, I think I can take it. You've had trauma from the beginning. Umekuwa na trauma kutoka kuwa mtoto. I mean, what happened to you when you were 17, then this comes, and I think what ilikuja kafunika yote, in the fact that you saw yourself after carrying a child for so long, you ended up losing that child, not in a way that, in a very painful way. Do you feel like you would need to talk to somebody to be able to feel, because also you've said you've tried to commit suicide around maybe more than 5 times. Yeah. You would want counseling, therapy. I think that will be good for you. I think that's the best thing, because there's no amount of advice mtu anaweza kukupea itakusaidia. Yeah, but side nasemanga is far much better, because sai siwezi kosa 2 or 3 people who can listen to me. Mimi kuna mtu hata sai ananiambia I can even just call the person and break down. Mtu atakwambia afanye hivi mama. Well, yeah. I'm here, I'll always listen to you. I think that's hiyo ndio imenifikisha mahali. Sasa nimefika. And there are no thoughts of suicide. Yeah, cause kuna mtu sasa naweza, I think I have a few friends wenye naweza waambia how I feel and my next step. They will not judge me harshly. Okay. But you still need professional help, because ndio nakwambia tunaweza kukuongelesha, hata mimi naweza kukupigia kesho Susan uniambie unalia, kwambia wewe lia nikusikie, but then unajua sija kusaidia ku deal with a lot of things that have gone on.
So I think therapy would be good for you, and I think that's what we will work towards. That is what I personally, hapa juu nimekusikia na siwezi taka ufikirie maneno tena. I wouldn't want to hear again that you're in a point that unataka tena lose yourself, because you still have children, you still have a long life to live. Nimekuwa nikakwambia nini kitu ya kwanza nimekwambia uko smart, you still have a lot of energy, you're still smiling, you're still laughing, yani there's so much more for you. So hatuwezi taka to lose like just like that. And I know it's hard because umepitia vitu, those are big things that you've gone through, si vitu ndogo ndogo. And for that I'm super sorry. I'm so sorry that when things were looking okay, they just turned to the worst. And I don't know why that happened, but I'm sorry. I don't know why they had gone all the way till the 7th month ndio realize that wezi kuwa an African child, because that's a long time. And the people who took you to that agency, nongenga na awako Kenya. Because this guy Fielder. Anapigia niambia, we still need you. Tunataka ukwe surrogate tena. How now? I'm like, with what I went through. He's just after money. Yeah, him is ako business. Anaambia, Susan, unajua sasa tunatafuta mtu wa blood group O positive na tumekosa, and I think uko sawa, mama nitakuongeza kitu. No. I'm like, no. Yeah. He's like, yeah, ulitajirika ndio maana. Usirudie kazi, Yeah, Susan. Like, Never, yeah. We don't want that trauma again. Watu wanatafutanga wasichana, especially house helps. Oh, it's easy. Yeah. Unajua house help sasa mwambie analipa 10,000 or 8,000, mwambie utamlipa 20,000 na afanye kazi gumu, alafu after the delivery utampatia like 500,000. Should be far much better. Should be far much okay. So wanatafutanga I think they normally take advantage of watu wanahitaji, wako needy for money. Yeah. Well, I'm so sorry for that. I'm so sorry. I think now you should create a platform and tell people usikubali kutumika. And also I think this surrogacy agency, because again I stand corrected, I had no idea this is a whole business in Kenya. Like honestly, where I stand, I have a lot of information kwa mikono yangu, kwa simu yangu, but I did not know. I think surrogate agencies should. Huyu alikuwa anafanya hivyo, alafu kuna mpaka kudonate, kuna donate mayai na kuna kudonate sperms. At least najua. So alikuwa anaendea, so I think the university students how do anaendea wa kudonate, alafu ama house helps wabebe. How do anataka wabebe. I think kuna tunaweza ambia asante. Yeah, I feel like 5 ladies when you wamekuwa there for me. There's Pauline, there's Lucy, there is, I even call her, hata sijui naitangwa nani, namuitaga mom. I think she's Esther. Esther. These ladies. Hata sijui naitaambia nini. Kwanza Lucy, Mom Lucy, wherever you are, may God bless you. God bless you, Mom. Kwanza Lucy alinipigia, mtu anaweza kupigia simu, I was like, acha nikakata hiyo simu na block hiyo number. She was like, hello, hati wewe nasikia uko na stress unataka kujiua? Si kufa basi. Haya. So I was like, Susan, kata hiyo simu block. Immediately she sent me 10,000. She was like, hebu enda ukule chenye unataka, ukufe kama umeshiba. Na kama utakufa unipigie simu niambie chenye unataka. So na sasa tunakuwa tukiongea na yeye hivyo. Wanga anipembelezi, by the way wanga anipembelezi. Kama nimekosea, ananiambia hapo umekosea. Na mimi sitakwambia ati nakupembeleza hapo. Na kama ungekuwa karibu na mimi hata ningekuwa nimekutanga makofi 2-3. Urudi soba. Wow, but we thank you we thank those ladies for being in your life. It's important, because I mean you need such support. And also Miss Jui kama nitajiongeza next time ukiongeza sema I want to thank another lady called Lily. As I've said, I'll also try as much as possible ni make sure umepata therapy ukiwa hapa, because it's important. Okay, I'll appreciate. Na tutakuwa sawa, sio? Yeah, guys, man, that has been, as I started this interview I said we don't know where the story will go, somewhere very deep.
And at the end of the day, I said we're going to be of much help to Susan. And here is my plea to you. I know there are many people who want to work with us in terms of we want to be of help. It doesn't have to be any monetary. Yes, monetary we do accept, or rather our guests accept. But also, kama tunaweza, kuna mtu hapo, psychologist, therapist, and you want to be of help to this lady, this is your chance to be able to say, I am here and I'm going to take care of Susan. Because we need to take care of Susan. This is a lot that she's going through. It's a lot of trauma. She may be laughing here, but kama unasikia vile anasema hapa atacheka na sisi alafu ende na ile talanta yake anasema akae chini alie. And we don't want that for her. You know, depression is something that we are trying as much as possible to fight against and not to be silent about. So if you're there and you're a counselor, therapist, reach out to us, and you can also reach out to Susan. Susan, wataka watu wakupate aje? My number? Namba yangu ni 0726 129 073. 0726 129 073. Majina ni? Susan Jerry. Mbona umehesitate? Because ile jina inatoanga nilikuwa nimechukua idina the ex-husband. Oh. Yeah. Okay. So Susan Jerry. Yeah. Yeah. And I hope, man, this will be a story. We'll come back and do a story of how Susan has been helped. That is a personal initiative I've also taken with the help of also the Tuko family. So yeah, thank you guys for being with us throughout this whole episode. I think the most important lesson I've learned today is about surrogacy and how it can just turn against you. And I think these companies also need, if they're actual legal companies, they should be, something must be done that there's due diligence, because whatever happened to Susan is heavy. Yeah, but thank you very much, our Tuko family. My name is Lily Aisha, and until the next episode, my name is Lily Aisha, and until the next episode of Tuko Talks, I do wish you a lovely, lovely time. Bye.